Niaje msee, ukiwa pale mtaani mazee umecheki mat yetu of the week, na hiyo ndio ilikuwa mat yetu. Ukiwa mtaa fulani una feel mat ya kwako inaweza kuliko hii tumeshowcase mazee. Hit our inbox pale mazee, ni Hoodlife kwa Facebook, Twitter, Instagram, na mazee tutakam to showcase mat yako. Kuna request umeget, boy fulani anasema mat ya Rongai inaweza, so deno keep it tuned mazee, tutaleta hiyo mat. Mazee, so tumekuja kwa ile segment yetu ya Youth Say. So hii ni segment yenye tunaongelea issues zina affect the youth, kama wewe, kama mimi, kama hawa wameketi hapa, na tunachanuana kama ma youth man. So kuna stuff fulani mazee imekuwa happen over time, na leo tumeamua kuibongea mazee. Kuna digital lending na exploitation zake. So hii ni mazee, unapata msee amechukua loan kutoka pale kwa mneti, kwa simu. Siku hizi ni easier, ni one tap, wanasema ni one tap unaget hiyo loan. But kama youth man, je, una feel hizo loan ni burden ama zinasaidia? Because msee amesema, nikicheki kwa mtandao, msee alisema ni kama double edged sword. Inamaanisha as much as wanakupea do, wanakuburden na hiyo do. So ndo maana nimeleta panelist wangu hapa tubonge hii issue mazee, na kama uko pale mtaani una feel unataka kuadisia something kwa hii segment, join us mazee, ni sare kubonga na sisi. Na first thing first, wacha tusikize panelist wangu, tusikize majina zao, wanadu nini kabla to delve into the topic. Sasa poa sana. Uko fiti? Yeah, niko unakaa fiti. Poa, tuambie jina na utuambie una rep mtaa gani? Asante. Naitwa Anita Chelagat Chesire. I'm a student hapo Riara University. Nafanya International Relations and Diplomacy. Mimi na rep mtaa I'm from Wasingishu County. Haya. Niko na boys wangu hapa mnoma sana, mimi muita mse Afro. Wacha tuambie jina. Naitwa Finiko Luch. Thank you so much for having me. Asante sana. Nashukuru sana kukama along leo. Mimi na rep Burundi mtaa, and then niko in the media industry. Yeah. Yes. So mazee, kuna ule mseu tuchezea mazee mavipindi pale DTS, TX, ndio huu jamaa. So sisi after tusha deliver kipindi, kuna msana make sure imechezwa. So hiyo ndio job ya Phoenix. Mzito pale mwisho ni aje? Tumedunga orange ni aje, tuliambiana ama nini? Tuambie jina na utuambie una rep mtaa gani na unadu nini on a daily basis. Kwa majina naitwa Hezron Nyairo. Nyumbani ni Kisii County, but tuna represent Mara daima. Sawa, so ukiwa pale mtaani unasikia leo tuko na international student hapa, tuko na technical guy msee wa media journalist hapa, na mazee tuko na hustler, lakini si hustler vile. So wacha tuingie kwa hii topic. It's very sudden kuwa ukiangalia mazee venye economy imekuwa ikigrow, kuna hii stuff come up through, na maybe tunaweza anzia issue ya before uchukue loan. Una feel wewe kama youth man, ama kwa ule mse anataka kuchukua loan, anafaa kuangalia nini aswa, tukianza na mrembo? Mimi kama youth man, I think the first thing tunafaa kuangalia before tuchukue loan ni how we are going to pay it. Okay. Huwezi tu chukua kitu bila kujua vile utaenda kuilipa. Na pia before uchukue lazima ujue kama unaenda kufanya kitu yenye itakusaidia ama ni kwenda tu kuharibu hiyo pesa ama hiyo loan yenye unapewa. Okay. Yeah, so I think lazima tu uangalie the main purpose ya mbona unachukua hiyo loan, na pia how you're going to pay it. Okay. Yeah. So maybe tuseme Phoenix, unasikia venye mrembo amesema ni first thing ni ujue jinsi utalipa hii do. Tuseme hata kama nimechukua hii loan na naenda kupati, lakini najua venye nitalipa, una feel iko right? Ama wewe unaangalia nini before uchukue loan? I think it's right at all by the way. Ukichukua loan for hizo reasons, kuna reasons zingine zinafaa uko unaweza kuchukulia loan. Sisi kama maboy, I think tuna make mistake. We lend more actually. Yeah. For the sake of them. Hata nisikudanganye. Maybe kuna time it's a Friday, sana maybe it's a weekend na kama long, and then uko wapi hizi stories za uko wapi, and then unapata umesota wewe mwenyewe. So unasema si do itakam, kama wewe ni mzee wa month unapata do itakam, so hata nichukue tu 5k, hata niende nika party nikaribu, and then kesho utakuja unapata the whole month umekopa maybe kama apps kama 4 maybe. Unaelewa? So by the time you have month unapata umejiburden design nyingine utaweza. So utalipa hizo loans kama hizo 4, and then
itaform a cycle, itabidi tena umeenda kuchukua tena ndio uweze kusurvive. So hata uwe na reason ya kuchukua, hiyo reason lazima ikuwe reason nyingine ya maana sana. Ezi, hebu tuambie mazee, wewe kama youthman, before mazee uingie pale kwa mtandao, uingie pale kwa sako, kwa loan, kwa bankiko, before you apply for loan, maybe what are the basics unafaa kuwa umeput in your mind before useme naenda kuchukua loan? Juu loan ni loan as much as hata 2 bob ni loan. Yeah. Yani loan, in the first place unafaa kuangalia is it really necessary? Yeah. Ni muhimu uchukue. Na ukishachukua unaenda kufanyia nini? Yeah. Si ati uchukue loan ambapo venye mwenzangu amesema uenda kutulia sijui ni starehe sababu unajua utalipa ama utalipa, because most of the time hizi loans tukichukuanga hatulipangi. Unachukua huku, ukichukua Tala unachukua Mshwari, umechukua tena kwingine huko. So I think mtu akitaka kuchukua hizo loans it's necessary uangalie kama ni muhimu, ni muhimu uchukue, and then what's the payback plan. Si unachukua tu sababu unajua tena kuna pesa nyingine itaingia and stuff, because most of us youth tukichukua it's not necessary for business ama kitu ya muhimu. Mingi tunachukuanga ni mazee leo nataka ka drink, sijui leo nasikia kula pizza, leo mazee tuende tuchafue na kama choma kidogo and stuff. So necessity ndio ya muhimu zaidi, and the payback plan. Na maybe nikikuuliza na nataka ukue frank, what was the last time ushaijaribu kuchukua loan kama hizi? Actually personally mimi nilichukuanga loan ya Mshwari back in 2012, and from then I took a long period to pay it. Actually I didn't even pay it paka sai bado na oiwa, so nikaekwa CRB and then which actually helped me sababu sijaweza kuchukua sasa loans from other institutions. Na si loan kubwa sana, ni kitu ya 3k. But pia mimi sijaona necessity ya kulipa sababu there's a way pia walisema sijui wamechukua ni bonga point. Sasa na mimi nikasema acha ikae kama imelipishana. So mazao ukiwa pale mtaani ni #changia Ezi, akona 3k tutakuchangia bro. Fini, the last time ulichukua loan? Wacha nitakuja kwa hiyo swali, but acha ni build up kidogo. I think tunahitaji financial literacy from mtu akitoka high school. I think inafaa ikuwe kama life skill, ikuwe kama maybe inakuwa examined ama isikuwe examined, but tukuwe na course kadogo tu maybe form 4 ya financial literacy. Reason being, mimi nakumbuka nikimaliza form 4, unajua tu mtaa. Nilikuwa tu mtaa, hakuna kitu tunafanya maana, so nikakama cross Tala. Tala I think was the first lending app ilikuwaga. So nikaenda tu ile tukujaribu tu, niko tu board tu, si ati nahitaji do, mimi niko kejani, food na provideo, kila kitu na provideo, bana nahitaji tu ido tu. As in juu nimeona advert, actually nilipata advert FB. So nikaenda nika-install. Nikajaribu mazee nikapewa 2k, ilikuwa 2k, so nikapewa around 1800. Kuna vile alikata nikapewa around 1800. So mimi sikuona big deal. By then I wasn't aware kulikuwa connected kama CRB. Sijui effect zake kabisa by then. Juu hakuna msamaha kukuambia, you are not even aware of it, and hauna idea. So nikachukua hii loan. So juu nilikuwa nafanya tu job tudogo pia, after nilichukua hiyo loan to photography hapa pale, I was able to pay. Aya nikalipa tena, nikachukua tena, nikapewa, wali jump mpaka nikapewa I think 4000 hivi. So hii limit iligrow hadi 12k, nikachukua 12k. Hapa ndo shida ilianza. So 12k vile nilichukua, bana nilishindwa kulipa. Juu job yenye nafanya napata around 5k hivi, 5k unapata 5k. So uwezi fanya job mbili zote utumii do, ati yote unachukua unalipa loan. So maze from that nikakuwa listed na CRB. So vile nilikuwa listed na CRB, hii kitu inakuja kuni affect at a later age, sasa time kama sasa time umeanza job. Juu unahitaji sasa, au kuna jua then. Juu alikuwa anakwambia kwa CRB unasema what is CRB? Mimi hata inishtui, hiyo ni nini sasa? You not even aware. So sasa vile nilikuja kupata job, ndo nika realize maze nilimess. Kwa sababu unasema this thing stays inakaa pale hivyo, CRB inakaa for 5 years. Yes, ukikosa CRB hata ukikilea hiyo loan, hiyo history inabaki pale for at least 5 years.
So sometimes umepata job, uko na job, yes, but unajua for you to develop yourself lazima uweze kuchukua loan. Uchukue loan kubwa, unataka kuanzisha nini, biashara, kitu kama hiyo. So vile ningekuwa CRB nikakuja job, first vile nilijua kitu ni noma, vile niliclear, but then vile nilipata job niliclear hiyo loan, nililipa. But kumbe nilishakuwa CRB, wakanipa kitu nipa batch number nikaclear. But sasa vile nilienda bank yangu, nilienda bank now nikamwambia nataka loan fulani, I need an amount in like around 200k hivi. Loan kwa atakuonyesha biashara. Nikapata noma huko. Alafu bank yangu ni bank niko risk averse ile serious. Yaani kama ulishachukua tu CRB hata umeclear aje hata kupea loan. So manze tunaona kama ni kitu ya kujoke nayo, but it's something very serious, and my youth wanafaa waiangalie, itakuwa affect vibaya sana in your later life. So ukienda kuchukua hizi loans manze, ikuwe ni matter, yani ikuwe ni life and death, yani ndio kitu inakusave tu peke yake. Ushajaribu kwa maboys. Yani paro hizi kusaidia, yani usichukue tu, itakuja kukumess vibaya sana at your later life, such that yani utakuja, mimi na regret by this size kwa sababu sisi pewa loan. Have you ever ama umeuza maziwa huko poa? I think mimi peke yangu hapa ndio bado sijafika CRB, lakini labda niko kwa hiyo njia. Ama ujui kama huko. Ama sijui kama niko. Because they don't tell you. Yes. And there's a close friend of mine. Yeah. Alikuwa anataka kuomba loan bank. So anaenda bank. Okay. Agent wake akakuja akamletea hizo papers. Kufika bank ina reject ati yako listed CRB. For the record yako anajua ako ameomba loan anywhere, hakukuwa na loan ya jalipa. Okay. So alikuwa anashangaa ako listed aje CRB. Yeah. So there's people huko nje who can take your ID. ID kipotea ndio unaambiwa uende ukaripoti immediately. Okay. Wanachukua ID yako waenda register na SIM card yao. So with that wanaweza omba loan na bila wewe kujua. Okay. Yeah. So later on unakuja unaambiwa uko CRB, unashangaa na sijawahi omba loan. What is not happening? Yeah. Yes, I think pia vijana tunafaa kukua cautious tukipoteza ID. Yes. Ama any documents yenye ni identification documents, tunafaa kwenda kuripoti haraka. Okay. Hapo kwa CRB bado sijafika, lakini loan nimeomba. Nimeomba mara kadhaa. So ukiwa pale mtaani mazee, nataka pia wewe uchangie mazee kwa hii topic, kutuambie mazee una feel aje about hizi loan zenye uko tu umetulia mtaani, unapata SMS ati ni aje unaweza chukua 5Gs, unaweza chukua 3Gs, na maybe swali yangu inaweza kuwa like una feel wase wanakuaga na some hidden information yenye awaleti to the public in terms of when they do advertisement, because maybe wana advertise to only that ni aje tunaweza kukupea loan at 8% interest rate, ama tunaweza kukupea loan na you can take, wanasema like annual, unaweza lipa annually, so they give you the freedom of being reluctant usilipe, but they don't tell you that if you don't pay you'll be listed in CRB and itakutake 5 years, because sasa kama situation kama yako ulijua tu as long as nikiclear leo kesho nikienda napewa loan. But sasa unapata, so whose work is it to ensure that easy lending institutions zinapeana the right information to the customers, because especially kama youths ukirealize poa kama sahi maybe wase wengi hata wajasoma BBI, unaona, it's because of ile like Simsa alisema BBI ni poa, then that is the end of the story. So same na ningeuliza Phoenix back then, nimuulize Phoenix, what is the best lending institution that you know? Angeniambia run to Tala. But sasa unaona Tala sasa ina mess. So una feel whose responsibility is it kuchanua wase kuambia these stuffs, as much as unachukua zinakupea do, maze bado zinakuumiza, zinakuburden as such. So una feel ni job ya nani kufanya hizo vitu? Hapo I think nita echo what Phoenix said. After tumemaliza high school, tunafaa kuanza kufunzwa things about finances. Ndio tukiendelea kugrow, tusikwe tukidanganya kama watoto wadogo. At least tukwe tunajua tunafanya hii na consequences zake ni hii. Tukienda hivi, then this is a good way for a good path for me to choose. So I think kukuwa na financial institutions zenye zitatufunza na as early as after high school or even in high school,
then I think hiyo itatusaidia. Tuta make decisions zenye hazitatu affect in future. Parents wanafaa watuambie this and this happens when you do this and this and this, and it comes to finances. Ndio tusimess vitu zingine hazifai. Another thing, tunafaa pia vile nilikuwa nimesema tu after high school. Sijui kama inafaa kuwe unity ukienda like when I was going to the university kulikuwa na unity ya life skills. I don't know whether it should be hapo ndani kwa kama financial literacy, kwa tu hapo ndani kama life skill, mfunzwe. Ujue tu integrities tu kidogo. Largely mimi naweza sema ni jukumu ya serikali kuhamasisha through the lending institutions. Wanafaa kama hawa watu wenye wana hizo the lending apps. Unajua they usually wanapeana sweet messages zenye zinakuentice, but hawakupei the repercussions. So gava inafaa kupush hizi lending apps ku educate watu inapea loans and stuff, as in umechukua what are the repercussions after ushachukua hii, after ukikosa kulipa nini itakuwa, and hata before achukue I think pia inafaa pia you give them as in a plan of how you are going to pay the loan. Umechukua kutoka kwetu, unafanya nini wewe? Si tunachukua tu sababu uko capable kuchukua, then unakuja kukwama later on. Inafaa at least pia wana consider unafanya nini, so that hata ukipewa 500 utajua vile utasola 50 ulipe, lakini kama uko na kazi upewa hata 10,000 bado utalipa. So at least we supposed to go that way. Sisi kama youth tumekama hapa ku find solution, na maybe nataka tujiulize like remedies kama my youth man ku run away from these things. What are the remedies of not borrowing as a youth? Instead of borrowing, what advice can you give a youth who's mwenye anataka kuanza biashara legitimately? So instead of kwenda loan, unaweza mwambia aanzie wapi? Kwanza, number one reason why sisi kama youth tunapenda kuomba easy loans ni kwa sababu a very big percentage of youth in Kenya wako unemployed. Na sasa juu wako unemployed, hata kuketa for the small bills zenye wako nazo inakuwa hard. So I think the first solution ni kutry to get opportunities ya youth wenye wanatoka shule na kwenda kutama hawana job. So ku create opportunities for them ndio waweze hata kupata kazi, at least iwa boost kidogo. And then secondly, watu wenye wanataka kuanza biashara. Unajua si kila mtu huko nje ni mzuri, for sure. Lakini kuna watu genuine wanataka kuanza biashara na hawana capital. So I think watu kama hao ndio sasa wanaweza enda kwa hizi lending apps. Lakini si necessarily lending apps, lakini pia wanaweza to get banks or get legit stuff, si tu kinatala unajua watakupea 2,000 au 3,000. But if you go to the bank and you have that idea, yes, a very good one, then for sure utapata. Hata kuna hizi small groups kama hizi women groups zenye ziko huko mtaani. Hata youth fund. Hata youth fund wanapeana 6 billion. Hata youth fund are going to organization while we have 6B kwa account. Yes, kuna youth fund, kuna women enterprise fund, kuna mafunds kadha. Niko sure mkiwa hapo kwa every sub county kuna ama constituency kuna hizo ofisi zao or rather county. So unaweza enda hapo na proposal yako na for sure watakusaidia. So hizo youth funds watu wapewe more. Unajua kuna watu huko home hawajui kuna hizi stories za youth fund. So I think wanafaa kukuwa na wanafaa kuelimisha watu waambie kuna hizi, so you don't have to go and use this to loan apps zitawapea sijui 2,000 au 3,000. Just go for youth funds and itawasaidia. Yeah. Bro, advice, how can we run away from it's because it's now a menace bana. Mazi ni mess because wanasema I think around at least 500,000 people wamekuwa listed in CRB. So unajua loans kuna vile zua zinasaidia kudevelop mazee economy. Juu nikichukua loan nianze biashara nitapea gava pia taxes. Na hivyo vile economy inakuwa. Basi kama kila mtu hizi anzisha ka biashara, it's a mess. So first of all I think government should be very honest with us. Juu kwanza hiyo youth fund yenye mnasema mimi nishaijaribu. Hii kitu youth fund unataka sijui mkwe mtu 8.
na wanataka mko na books of accounts. Yaani mko hii biashara ilishakuwa. Sasa ilishakuwa hii do tulipata wapi? Na ndo nakuja kutafuta hii do. So nilienda huko baadaye nilijiuliza maswali mob sana. Mtu 8. Okay, mtu 8. We can't have the same ideas. Nitakuja nikwambia buda mimi nataka kwenda kuweka snails niuze. Juni food na wewe utaanza kucheka. Kuna wase wanazidishi. Unaget kupata watu 8 mwanzishe biashara mko na idea the same, it's hard. So government wanafaa kuwa very honest na sisi, watuambie kama hizo pesa zinakuwa yes but kuna wase wanazitumia. Kama wanataka kuzipatia youth, watafute a very legit way watupatie hizo pesa, jisaidie nazo. Yeah, and another thing kama wanataka legit way kupata pesa ni banks. Banks I think are the best. So for example my bank nyanda bank nayo as much as nimekuwa listed but watu wanaweza nanipiga utu tu loan tudogo utu tu wa mobile loan. Unapata unachukua kitu kama 20k unalipikiwa 21 ama unalipa 2700. So percentage unapata maybe 4%. So banks zinakuwa very legit. If ushachukua loan mahali, it's best ulipe sababu there's no other way. You owe them, you have to pay. That's the only solution. Ukishalipa, then the next time you are going for another loan somewhere, make sure most of us are in Nigeria, we don't even read the terms and conditions. Unaangalianga hapo tu una click yes. Atusomi tuelewe ni nini. We don't try to know what we are putting ourselves into. As long as unajua mazee hapo nikisha click nikipata ngiri zangu 5 kesi baadaye. Tuna request gava pia ingilie story at least pia because it's majority of the youths ndio tuko affected. Yeah, because sisi ndio tuna makazi, sisi ndio tunakazana kusema nataka biashara fulani. Na hii biashara pia unajua ushamaliza shule huwezi rudi kwa maparo kubeg. You know, you have to build yourself. Yeah. Hiyo ndo time yetu tulikuwa nayo. Nitaambia producer wangu pale Joy aongeze time, na Joy segment inataka 1 hour. So but hope mazee umelana a few things from my friends hapa na sisi kama Hoodlife show. Na vitu tu unafaa kwa umelani before you take a loan, ask yourself like hii loan naichukua kwa nini na nitailipa aje na nitailipa kwa muda gani. So don't just take a loan because ulisikia best yako amechukua loan. Then the second thing naweza kuchanua ni hizo ma terms and condition. Just take your precious time. Chukua tu 30 seconds ama 30 minutes kuziread through. Huwezi jua kuna clause moja tu hapo wewe unaweza sema agreed to all. But hiyo clause itakuja ikufunge because kuna msema zee alikuwa anaenda job. Imagine this situation. Alikuwa anaenda job fulani majuu na ameambiwa within 2 days aenda achukue certificate of good conduct, clearance ya CRB, na alikuwa amequalify education wise and stuff, but hii alikuwa amechukua kama so 2 tu na hakuwa cleared. Imagine hiyo job ilimwepa, na hiyo job ilikuwa ya ngiri 2,000 per month. So angalia hiyo difference. So 2 ilifanya msaka lose job ya 200,000 mazee. So sisi kama mayouth man hapa tunakuambia hii segment inaitwa Youth Say, na tutabonga topics una feel zina affect the youth. Na hii topic haishi hapa. Kwenye mtandao mazee, let's talk. The more we talk, the more tunachanua mayouth na the more tuna create a better future mazee. Hiyo ndio imekuwa time yangu. Mimi ni Innocent Matara, tupatane segment next na come through.